అందరికీ నమస్కారం అండి. సో, ఈరోజు నేనైతే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో అయితే వచ్చేసాను. కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే, చాలామంది అసలు ఇంట్లోనే యాక్టివిటీస్ ఎలా చేసుకోవాలి? అసలు ఏ స్టేజ్‌లో స్టార్ట్ చేయాలి? అసలు ఆటిజం అంటే గూడా ఇంకా క్లియర్‌గా అర్థం కాని పేరెంట్స్ గూడా చాలామంది ఉన్నారండి. సో, నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే చాలామంది ఇందులో యాక్టివిటీస్ చూపిచ్చండి, అందులో యాక్టివిటీస్ చూపిచ్చండి మేడం అని చెప్పి నన్ను కంటిన్యూయస్‌గా కామెంట్స్‌లో గానీ, లేకపోతే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గానీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో, నేను పర్టిక్యులర్‌గా ఎటువంటి ట్రైనర్‌ని కాదండి. నేను థెరపిస్ట్‌ని కాదు. నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది గూడా నుషిక యొక్క ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని చెప్పడానికి మాత్రమే. సో, నేను ప్రాపర్‌గా మీకు అడ్వైస్ చేయాలన్నా, ప్రాపర్‌గా మీతో ఒక సమస్యకి యాక్టివిటీస్ లాంటివి చూపించాలన్నా నాకు ఆ అర్హత లేదనమాట. సో, నేను చేయలేను. సో, ఇవన్నీ మైండ్‌లో పెట్టుకొని నేనేం చేశానంటే, సో, ఇప్పుడు నుషిక ఏ సెంటర్‌కైతే వెళ్తుందో ధృతి ఏబీఏ సెంటర్‌కి. సో, నేను ఆ మేడమ్స్‌తో మాట్లాడి, సో, నేను కొన్ని వీడియోస్ అయితే సీరీస్ లాగా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. సో, ఈ సీరీస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఈ వీడియోస్ అన్నిటిని కూడా నేను మన ఛానల్‌లో నేను యాక్టివిటీస్ అనో లేకపోతే ఏబీఏ యాక్టివిటీస్ అనో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్లేలిస్ట్‌లో అయితే పెడతాను. సో, ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఇంట్లో కూర్చొని మీ పిల్లలతో యాక్టివిటీస్ చేయించాలనుకుంటున్నారో, లేదంటే ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు కొత్తగా డయాగ్నైజ్ ఇప్పుడే అయ్యి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని తెలియక సతమతం అవుతున్నారో, సో, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పర్టిక్యులర్ సీరీస్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ అయితే మీ అందరికీ హెల్ప్ అవుతాయండి. సో, మీరు ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే నా దగ్గర నుంచి ఏబీఏకి సంబంధించి యాక్టివిటీస్ అన్నీ మీరైతే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో, నేను ప్రాపర్‌గా ఇందులో ట్రైన్ అయిన మ్యామ్‌ని పట్టుకొని ఏబీఏ సెంటర్‌లో ఇప్పుడు మ్యామ్స్ ఏవైతే ఉన్నారో కరుణ మ్యామ్ గాని, రమ్య మ్యామ్ గాని, సో, వాళ్ళు మనల్ని త్రూ ఔట్ జర్నీలో గైడ్ చేస్తూ ఉంటారండి ప్రాపర్‌గా. సో, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈ ఫీల్డ్‌లో చాలా ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి, వాళ్ళు సెంటర్‌లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేస్తున్నారో, సో, అవి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ మనకి ఆ రకంగానే మనకి ఆ యాక్టివిటీస్ అనేవి చూపిస్తారనమాట. సో, ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ పేరెంటల్ గైడెన్స్ కూడా అవుతది. మదర్స్ కూడా ఇంట్లోనే ఉండి మీరు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చూసి నేర్చుకొని మీ పిల్లలతో అయితే మీరు వర్క్ చేయొచ్చనమాట. సో, అందులో భాగంగా ఈరోజు నేనైతే మొదటి ఎపిసోడ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి. సో, ఈ ఎపిసోడ్ వచ్చేసి కంప్లీట్‌గా అసలు ఫస్ట్ మనం స్పెక్ట్రమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అసలు ఆటిజం అంటే ఏంటి? స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి? అసలు ఎటువంటి సైన్స్ ఉంటే మన పిల్లలకు ఆటిజం ఉందని మనం అనుకోవచ్చు. అసలు ఏ ఏజ్‌లో ఇవి స్టార్ట్ అవుతాయి? ఏ ఏజ్‌లో మనకు సైన్స్ కనిపిస్తాయి? ఏ ఏజ్‌కి మైల్ స్టోన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? ఫస్ట్ మనం క్లుప్తంగా వీటి గురించి ఒక ఐడియా అనేది ఫార్మ్ చేసుకుంటే, అప్పుడు ఆ ట్రైట్స్ మన పిల్లల్లో ఉన్నాయా? లేవా? అని మనం చెక్ చేసుకోవడానికైతే కుదురుతుందనమాట. సో, అక్కడి నుంచి ఫార్వర్డ్ మనం ఏం చేయాలనేది మనకొక ఐడియా వస్తది. సో, ఈ ఎపిసోడ్ వచ్చేసి కంప్లీట్‌గా మీకు దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అయితే ఇస్తాను. సో, ఇప్పుడైతే మనం రమ్య మేడంని కలుసుకుందాము. సో, నేను ఎప్పుడు చెప్పేదే, ఈరోజు ఎవరైనా ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే గనక రమ్య మ్యామ్ అండ్ కరుణ మ్యామ్ వీళ్ళిద్దరూ ధృతి ఏబీఏ సెంటర్‌కి డైరెక్టర్స్ అండి. సో, ఆల్రెడీ వాళ్ళు నేను మన ఛానల్‌లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఎవరన్నా ఆ వీడియోస్ మిస్ చేసుంటే మీరు ఆ వీడియోస్ అయితే తప్పకుండా చూడండి. డెఫినెట్‌గా మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. సో, ఇప్పుడైతే మనం రమ్య మేడంని కలుసుకొని అసలు ఈ ఆటిజం గురించి, అర్లీ సైన్స్ గురించి అయితే మనం తెలుసుకుందాం. ఇంకొక విషయం అండి, రమ్య మ్యామ్‌కి తెలుగు రాదు. సో, రమ్య మ్యామ్ గురించి వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు. బట్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మ్యామ్‌కి తెలుగు రాదు. బట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్‌లో అయితే కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మేము ట్రై చేస్తాము. బట్ ఇంగ్లీష్ కూడా మీకు సింపుల్‌గా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్‌లోనే మేము మాట్లాడతాం. మరి హై ఫంక్షనల్ అంత ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఏం కాదు. సో, ఎవరైనా పేరెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు చాలా తేలిగ్గానే అర్థమవుతదనమాట. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్‌లో కూడా మరి మనం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద మాటలు మరీ అంటే కాంప్లికేటెడ్‌గా ఉన్నట్టు కాకుండా మ్యామ్ గూడా ఏంటంటే మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్‌తో చెప్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ పాపతో ఆవిడకున్న ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి జనరల్‌గా మనం ఎలాంటివి అబ్జర్వ్ చేస్తాము. సో, ఆవిడ పర్సనల్‌గా ఎలాంటివి అబ్జర్వ్ చేశారు. సో, ఇలాంటి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్‌తో మీకు సింపుల్‌గా చెప్పడానికైతే ప్రయత్నిస్తామండి. సో, ఇప్పుడైతే మనం టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము. సో, మ్యామ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ what is autism question. So generally usually Okay. what parents ask, Mhm. even though if we tell how many videos we see, we actually don't get a proper idea actually what is autism. So in Mhm. a simple words you just tell me ma'am, what is autism first? Autism in simple term, what we can say is it's a developmental disorder, we can say. Mm-hmm. Okay. Mm. If you go for neurological, all those things, again, we will have question what is that neurological, all those things. It's a developmental disorder. Okay. Okay. Which we can easily identify at the age of 3, they say. Mm. But nowadays,
prior to age of 3, like at even 1.5 years, we are able to identify it. Okay. So there are lots of red flags which we can note, and then we can come to know whether the child is having autism or not. But I'm not qualified to give a diagnosis whether the child has autism, ADHD, or speech delay. But we can give what are the symptoms, what are the red flags which we can notice with the child during their development. The number one red flag, what they are saying nowadays, is pointing skills. Children have to, like at the month of 12 months, they should start like pointing for their needs. If they want some, for example, if they need a chocolate or something out of reach, they have to point towards it and ask for, look at the parent. Even though they are not verbally asking, like I want candy or biscuit, they will point at the item and look at the parent like I want that. This is one of the first red flag which misses with our autistic kids. What happens is they try to communicate by taking our hands towards it, or else they will try to take whatever they want on their own. Yes. Okay. This is how they try to communicate, which is very important symptom. By 12 months only, we can note it down whether the child is able to point for the need-based things, at least. Like they want something, they have to communicate by pointing. Even if they see something very interesting for them, like an aeroplane or something with lots of music, they can just point that and look at it, and then look at the parent, like it's a joint attention again. Okay. So this is one of the skill which lags with our kids. And some kids who are able to point things, like if they want something, they point and ask for it. It doesn't mean that they don't have autism. Like pointing skill is there, but other red flags might be there. They might not have enough language, and they might be having excessive sensory seeking or avoidance. They might have repetitive behaviors. It doesn't mean that if the child is able to point, they are not having autism and all. They might be able to point, but still we have to look at other red flags also as well. Okay. So pointing is number one skill, which we have to look for. Number two is the language. It's not only expressive language. Yesterday also I was speaking with a parent, and she was telling that she had a second baby, and it was a girl baby. She told, ma'am, my daughter started talking words at the month of 9 months only. So that way, like nowadays, like she started saying mama, papa, and all at the month of 9 months, and she's more expressive. We look for the expressive part, like the child asking for mum, biscuit, whatever it is. But we have to look for receptive language also, like how much they can follow the directions or instructions. For example, if you're asking like, come on, close the door, without any prompts. Like if I'm saying close the door, come and sit with mama, without any gestural prompts, if I'm giving the instruction that the child is able to follow. Even if you're saying that, if I'm giving some gestures, like without non-verbal gestures, the child is able to follow the non-verbal gestures, follow simple directions about the body parts. Can they identify the body parts? So we have to look for the receptive language also. Okay. What we usually look for is, okay, it's 12 months, it's 15 months, the child is not speaking. We look for those things. The child is not asking for things what he wants or what he or she wants. Those things we usually look for. But we miss out the receptive language part, which is they are supposed to do it even from 9 months. They are saying by 12 months the child will be having at least 15 to 20 words. Okay, so this is the expressive part, but the receptive part is which we tend to miss it out, whether they are able to follow directions or identify body parts, whether they are able to simple instructions like come here. These things we tend to miss out. So usually what you're telling about receptive, like ఇప్పుడు నేను తెలుగులో చెప్తే మ్యామ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, చిన్న చిన్నవి ఇప్పుడు చూడండి 1 year old కి ఇలా అన్న అర్థమైపోతుంది, ఇలా అంటే వచ్చేస్తారు, దా
ఇక్కడ కూర్చో అంటే వచ్చేస్తారు, ఇలా చేతులు చాపితే వచ్చేస్తారు హగ్కి. సో అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి మ్యామ్ మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. అవి మనం ప్రాంప్ట్స్ ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు. ఇప్పుడు స్పెషల్ కిడ్స్కి ఎలా ప్రాంప్ట్స్ ఇచ్చి మనం నేర్పిస్తామో అలాంటివి మనం వాళ్ళకి నేర్పించమండి. ఊరికే మన బాడీ లాంగ్వేజ్తోనే వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది మనం ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో. సో అది కూడా చాలామంది మిస్ అవుతారు ఆ ఏజ్లో చెక్ చేసుకోవడం. సో అది కూడా గమనించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు మేడం. Okay. Okay. Number 3 will be repetitive behaviors. Again, it goes with the play also. Like if you see a neurotypical child, like if you they play with not only with the car or any other toys. They may try to play in a different ways. It's not restricted to like just up and down movement or just spinning the wheels. Or some kids I've seen like they will be on the switch and on and off. Switch on off. Like they will be repeatedly into it. Or else like even if you take a sand and pour it, they might look at it and continuously rather than filling a bucket with the sand. There are many ways to play with the same items, but they might repeatedly do the same kind. Like which many kids whom here we see is with the car up and down movement or with the wheels. So these two we repeatedly see, but in the house if you would have seen like there they might get lots of opportunities, like in the sense the switch one I told, or pouring something repeatedly and into it. They don't find different ways to do the same object. They get repeatedly use the same activities again and again. So that is one of the important red flag. Even if you see the beads and all, like I've seen kids like doing one movement like again and again doing the same movement. So this is one of the important red flag. So here I want to tell one thing, ma'am. So usually with Nushika, what we used to observe is like she used to do this water. So her always the play will be, if we give 2 glasses, she'll be doing this only. So not any other she want to try. Only this thing only she will do. Or she will just that foam things every time she wants to play only with foam. Only with bubbling thing will be there. So earlier I came to know from a parent like their child already got diagnosed. They were complaining like at the age of 1 year, their daughter, she used to play only with the onion peel, it seems. That mother is complaining like, I even don't know playing with an onion peel for 2 hours is a trait. So I thought like she enjoys playing with the onion peel, so I used to give her. See, usually what I observed with normal kids, ma'am, here usually if you give an activity, they get bored easily. Correct. Right? They don't spend a lot of time with the same toy. For 5-10 minutes they will get bored and they'll just move to another toy. So this we don't see in autistic children, right? So I used to observe with Nushika as well. With one toy only she is happy with hours, playing hours. So that is very important red flag which we have to consider when you are having doubt. See, nowadays what we can see is even with a neurotypically developing child, we can see that lots of tantrums are there. And due to this lots of usage of gadgets, again there is a speech delay. Like they are more socially connected, but still if you see that their speech delay might be there, and tantrums will be there. Again we get into a confusion, okay, whether it is autism or it's a simple speech delay, what and all it is. So that is the reason there is one very important good resource which I've seen is MChart. In that, like there is some 20 questionnaires. Okay, just they ask like whether does your child point, sleep well, or climb up, or this thing repetitive behaviors. What are the repetitive behaviors? It's a simple 20 questions. In that, if you enter the details, immediately they like depending upon the score, they say that whether it is a severe autism or it is mild or whatever it is. Like depending upon the scores, they immediately give a and they recommend to go, and if it is severe autism, immediately go to a developmental pediatrician,
or a psychologist to get a diagnosis. So that resource maybe you can share also. Okay, That is ma'am. one good resource I felt, and it is very simple also. Okay. So MChart, and the other one is CDC's disease control, the Milestone checklist. Okay. That one they are giving from right from 2 months till 5 years old. Okay. So that is a detailed one. Even that, if it is difficult also, when parents are having doubts, whether it is autism or it's a simple tantrum or it is rigidity or whatever it is, if they have the doubts, they can use this MChat. Okay. And I think that is a good resource, and it is easily available for the public, which we can easily check it out and see what they are saying. And it's not the proper diagnosis, but they will recommend you what we have to do out of the score. Next important red flag we can talk about is excessive tantrums. This I can share with my own experience. When my daughter was 12 months, post 1 year and all, like the whole night she will not sleep. We used to carry it, we take turns, and like we try to make her sleep and all, but we will only fall asleep, but she will be wide awake throughout the night. Okay. So that excessive tantrum includes sleep disturbance a lot. When compared to when I used to compare with my neighbor kids and all, oh, they are sleeping in the afternoon, they are going to bed early, they are waking up late only. But for her, like when I think about making her sleep in the afternoon, that never happens at all. But still, she will have energy throughout the night to stay awake. Maybe late night, 3 o'clock, 4 o'clock, she might sleep for some time only. And the next day, she will be more active. So that way, I felt the sleep, and then the eating also. Like a fussy eater, it's not that she is going to try everything and see which one to go for and all. The same as like same kind of food, and it's I cannot try different thing. Like how when I see my younger daughter, she used to try different things, different textures, even if she doesn't like. Giving a try will be there. But here it will be the same kind of textures. Like when I'm trying to introduce some new food, it was very difficult. So not only like this eating, sleeping, but also like temper tantrums sometimes. Without knowing any reason, there will be a sudden outburst crying, or else she tend to look only a few advertisement, and then out of it sometimes there will be a crying. And with in the center, when I talk to very young kids, mothers and all, they share like there used to be like property destruction, more anger issues. When we say that deny or something, they are not able to redirect easily. Like compromise is not that easy. So that is why one important red flag I feel, that like compromising or diverting them, it's not that easy. It might go to like even injuring themselves, self-injuring. Some kids and all, they go to like head banging or else jaw hitting. So these things and all, like these are the things I feel it's excessive part. Even I can say like there will be a temper tantrums. The child might be showing like I want this. There will be a crying, all those things. But here I feel it's excessive. Yes, It's excessive. That is one of the red flag which will tell us like, okay, he might have autism. So that is one of the important thing. The next one which I want to address is sensory seeking and avoidance. Okay. That we can see with autistic kids. Like sometimes they be more sensitive to the sounds, like even a mixer or the cooker whistle. They tend to be like very sensitive to it. When we look at like adults like us, we are also having some sensory avoidance, but sensory seeking also will be there. Like I tend to smell, like I like to smell petrol smell and all. I like to smell like without ending, like if so that is there. Like for us also some seeking and avoidance is there. Definitely. I don't like cloth which is apart from the cotton clothes, the texture I may not be able to wear it. So we are also having that seeking and avoidance, but again to what extent it is. Here it might be like that's what with the five senses, the seeking and avoidance might be
more with them. So that is one of the important red flag which we have to continuously look for it, how much it is, how much seeking or avoidance it is, how severe it is. That is again one of the red flag which we have to look with the kids. The next one will be like lack of name call response, giving eye contact, these things. This I used to have with my daughter, whether sometimes like we went for her ear test also when she was younger. Because the name call response, even when she's playing, not turning and looking, or when we are sitting just before her and calling Nivi, 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 like sometimes we used to feel, okay, is there a issue with her hearing? ears? So we went for the test and all, actually, but it was all normal when we checked it. So that kind of intuition sometimes we get, whether are they listening to us or not, whether it's a simple instruction or name call response or any sounds also, like some cracker sound, like why they are not giving they are totally that is one thing which we have to that will give us this thing cues like, okay, something is wrong, because when they want something, they are looking, they are coming towards us and listening, all those things. But when they are into their own like playing or anything, they pretend to they didn't hear only. So that is again the very important red flag which we have to see. And next one is, I can say about the poor imitation skills. Like if you see a child around 12 months and all, they will be pretending as if they are talking on the phone, like they walk up and down like the mother talks on the phone, no? They will be talking like, okay, this kind of, it's again, they imitate what the mother has done. So that one, I feel that which we never see with the kids with autism. So this kind of imitation skills or the pretend play, like something like they will be making like, okay, I'm going to make something for you, like I make a coffee and give I'll make a juice like that. That one again which will be lagging. So I think these are the main things which if you feel that your child is having autism, we have to look for all these things. Number one is pointing. Number two is receptive and expressive language. Number three is rigidity. Number that is with the rigidity with the repetitive things, repetitive behaviors. 4 is excessive tantrum. Number 5 is name call, eye contact, all those things. Sensory seeking and avoidance, and poor imitation skills. సో అదండి, చూసారు కదా. సో యూజువల్గా మన పిల్లల్లో రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయా ఏంటి, ఏమైనా డిలేస్ ఉన్నాయా అని మనం తెలుసుకోవడానికి ఇటువంటి పాయింట్స్ని అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మేము యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడడానికి అయితే ప్రయత్నించాము. మీ అందరికి ఈజీగానే అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాము. సో మీకు యూజువల్గా ఈ ఆటిజం సైన్స్, స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి, ఆటిజం అంటే ఏంటి, మీరు యూట్యూబ్లో కూడా చాలా చాలా వీడియోస్ మీకు దొరుకుతాయి. కానీ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మేము మా పర్సనల్గా మా లైఫ్లో మా పిల్లలతో ఎటువంటివి గమనించాము వాటికి సంబంధించి, ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పినట్టు ఒక్కొక్క పాయింట్కి సంబంధించి రిలేటబుల్గా మేము ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ని గమనించామనేవి మీకు లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ మేము ప్రజెంట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేసాము. సో ఇందాక మ్యామ్ చెప్పారు కదా వీడియోలో, సో MChart అని, తర్వాత CDC అని చెప్పారు కదా. CDC చార్ట్స్ ఉంటాయి, చెక్ లిస్ట్ ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎవరికన్నా సెల్ఫ్ డౌట్ ఉంటే మన పిల్లల గురించి అవి చెక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా. సో అది నేను క్లియర్గా తెలుగులో మీకు ఒకసారి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదండి, ఇది MChart అంటారనమాట. ఇది ఆన్లైన్లో ఏంటంటే మీరు చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. సో MChart అంటే ఏంటంటే మోడిఫైడ్ చెక్ లిస్ట్ ఫర్ ఆటిజం ఇన్ టోడ్లర్స్ అనమాట. ఇదేంటి అసలు నిజంగానే మన పిల్లల్లో అవి రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఏమున్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి అనేవి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఒక 20 క్వశ్చన్స్ మన పేరెంట్స్కి ఇస్తున్నారు సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో. సో మనం ఆ క్వశ్చన్స్ని అనుగుణంగా చూసుకొని మనం ఏంటంటే మనం స్కోర్ ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండాలి. మనకు వాళ్ళు స్కోర్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్కోర్, సో మనకేంటంటే నిజంగానే అవి మనము వర్రీ అవ్వాల్సిన పాయింట్సా, అంటే నిజంగానే ట్రేట్స్ ఉన్నాయా, మన పిల్లల ఆటిజంలోకి వెళ్తారా, ఎటువంటి స్కోర్ వచ్చింది అనేది ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ లాగా ఇందులో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారనమాట. సో ఎప్పుడైనా మనకి సెల్ఫ్ డౌట్ ఉన్నప్పుడు, పేరెంట్స్కి ఎవరికైనా అనుమానం ఉన్నప్పుడు మీరు దీంతో ఇది ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మీరు చెక్ లిస్ట్ అయితే ఆన్సర్ చేయొచ్చు, మీకు ఒక స్కోర్ ఇస్తుంది. ఆ స్కోర్ బట్టి ఏంటనేది ఇక్కడ మీకు ఇస్తారనమాట. సో దాన్ని బట్టి అక్కడ వాళ్ళు అడ్వైస్ కూడా చేస్తారంట, అంటే మైల్డ్గా ఉందా,
ఉందా, ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ బట్టి మోడరేట్గా ఉందా, సివియర్గా ఉందా, ఉంటే మీరు ఎలాంటివి చేయొచ్చు అనేవి కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుందంట. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇక్కడ చెప్పే ఇవన్నీ కూడా నేను పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే ఇస్తాను. ఎవరన్నా పేరెంట్స్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ అండి. బట్ అగైన్ ఇక్కడ నేను ఇన్సిస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇది ప్రాపర్గా ఒక ప్రొఫెషనల్ అసెస్మెంట్ కాదు. బట్ ఎప్పుడైనా మనకు సెల్ఫ్ డౌట్ ఉన్నప్పుడు రూల్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అనమాట. సో దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే మేడం మనకి ఈ సిడిసి అని చెప్పారు. అంటే మనకి పిల్లలు ఏజ్ నుంచి మ్యామ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఏజ్ మ్యామ్? 2 months to 5 years. 2 months to. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు 2 months to 5 years లోపు మన పిల్లలకి ఆ ఏజ్ అప్రాప్రియేట్గా ఉండాల్సిన మైల్ స్టోన్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఉండాలి, ఎలాంటి ఉండాలి అనే వాటికి సంబంధించిన ఇదంతా పీడిఎఫ్ అనమాట. ఇది కూడా మీకు మళ్ళీ నేను పీడిఎఫ్ రూపంలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవన్నీ ఇస్తాను, మీరు చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే డాక్యుమెంటల్గా నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ చదువుకొని తెలుసుకోవచ్చు, ఈ ఏజ్లో మా పిల్లలు ఎలా చేస్తున్నారా, ఇవన్నీ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నారా అనేవి మీరు చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఏమన్నా మీ కిడ్ అప్రాప్రియేట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మిస్ అవుతున్నాయి అని మీకు అనిపిస్తే ఏం చెయ్యాలి? ఇప్పుడు ఇది మిస్ అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ స్మైల్ మిస్ అవుతుంది. సో ఆ సోషల్ స్మైల్ రావాలి అంటే ఇంట్లో మనం వాళ్ళతో ఎలా వర్కౌట్ చేయొచ్చు, మీరు అటు ఇటు పరిగెట్టకుండా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా. సో బేసిక్గా అసలు ఎలాంటివి మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని సొల్యూషన్ అనుకోండి, అంటే ఒక టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అనుకోండి. అవి కూడా మీకు ఇంకొక పేజ్లో ఇలాగ మొత్తం అన్నీ ఏ ప్రాబ్లంకి ఎటువంటిగా మనము ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అనేవి అప్లై చేయొచ్చు అనేవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇవన్నీ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఎవరన్నా పేరెంట్స్ సెల్ఫ్ డౌట్ ఉన్నప్పుడు రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలనుకుంటే. సో నేను ఇక్కడైతే మీకు డాక్యుమెంట్ ఫామ్లో చూపిస్తున్నాను, కానీ మీకైతే నేను పీడిఎఫ్ లింక్స్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. మీరు ఒకసారి చూడండి, చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే చాలామంది మదర్స్ చాలా కామన్గా రిపెటిటివ్గా నన్ను అడుగుతూనే ఉంటారు, మా కిడ్డు పాయింట్ చేస్తున్నాడు, పిలిస్తే పలుకుతున్నాడు అంటే ఓకేనా, లేకపోతే ఆటిజం ఉందా, ఏదో మధ్యలో ఒక పాయింట్ మిస్ చేస్తారనమాట. లేదంటే రీసెంట్గా ఈరోజు నన్ను ఒక మదర్ పింగ్ చేశారనమాట. నాకు ఆవిడేమంటున్నారు, వాళ్ళ అబ్బాయికి 15 months అంట. సో చాలా మొండితనం అంటండి, ఏదన్నా అడిగింది ఇవ్వకపోతే కొట్టేస్తాడంట, తన్నేస్తాడంట, ఇలాంటి ఇప్పుడు ఆటిజం ఉందా అంటారు. సో ఇవన్నీ నేను కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా మీకు ఆన్సర్ చేయలేము. ఒక్క ట్రైట్, ఒక్క రెడ్ ఫ్లాగ్తో ఆటిజం ఉందా అంటే మనం చెప్పలేమన్నమాట. ఇంకా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సినవి, గమనించాల్సినవి చాలా చాలా విషయాలు ఇన్ డెప్త్ ఉంటాయి. సో అందుకనే అలాంటి పేరెంట్స్కి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అనమాట. సో అదండి ఈరోజు వీడియో అయితే. దీని ఏంటంటే సింపుల్గా అసలు ఈ ఆటిజం గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి, సింపుల్గా మీకు హెల్ప్ అవ్వడానికి నేనైతే ఈ ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఇచ్చాను ఈరోజు రమ్య మ్యామ్తో ఈ టాపిక్ మీద, పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ మీద. సో ఫర్దర్గా ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మీకు దీనికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం కూడా మేము వీడియో రూపంలో చేసి మీ ముందుకైతే తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. సో చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుద్ది మీ జర్నీలో. సో తప్పకుండా చూస్తారు, అలాగే మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ, ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు, లైక్ చేస్తారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. సో అదండి ఈరోజు వీడియో. మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషనల్ వీడియోతో అయితే మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను.